Assalamu alaikum, my dear students. I hope you're all safe from pandemic coronavirus. Last week I discussed some grammar items for SSC level students, especially for class 9 and 10. Actually, I was discussing completing sentences like as if, as though, lest, and since. Today, I'm going to teach you another important grammar item. Let's see some sentences. Look at the board first. Uh, this is actually conditionals. Today we are going to discuss conditional sentences. We know that there are three conditionals. First conditionals, another name is probable, and second conditional, improbable, and third conditional, impossible. What does it mean? আসলে ফার্স্ট কন্ডিশনাল বলতে এরকম বোঝায় যে সামথিং উইল হ্যাপেন ইফ আ সার্টেন কন্ডিশন ইজ ফুলফিলড, মানে কোনো কিছু হবে, ঘটবে যদি একটা নির্দিষ্ট একটা শর্ত পূরণ করা হয়। ইউ হ্যাভ 100% পসিবিলিটিস, এখনও তোমার 100% পসিবিলিটি আছে এটা হওয়ার, যদি তুমি একটা শর্ত থাকে যে আমরা বলি না, ইফ ইউ কাম আই উইল হেল্প ইউ, যদি তুমি আসো তাহলে আমি তোমাকে সাহায্য করব। এটা হচ্ছে প্রবাবল অ্যান্ড ফার্স্ট কন্ডিশনাল। সেকেন্ড কন্ডিশনাল আরেকটা নাম হচ্ছে ইমপ্রবাবল। সেকেন্ড কন্ডিশনাল ইমপ্রবাবল। হোয়াট ডাজ ইট মিন? এটা হচ্ছে এরকম যে পসিবিলিটি ছিল, যদি একটা কাজ হতো তাহলে আরেকটা কাজ ঘটতো। যেমন যদি তুমি আসতে আমি তোমাকে সাহায্য করতাম, তুমি আসোনি আমি তোমাকে সাহায্য করিনি। এই ক্ষেত্রে আমরা এই ধরনের স্ট্রাকচার সেকেন্ড কন্ডিশনাল ইউজ করি। দেন থার্ড কন্ডিশনাল ইম্পসিবল, মানে অতীতে আসলে এটা কখনো ট্রু ছিল না, ইট ওয়াজ অলওয়েজ আনট্রু, এটা কখনো ঘটেনি, এটা ট্রু ছিল না, এটা হওয়া ইম্পসিবল ছিল, এটা হতো না, হয়নি। এ ধরনের ক্ষেত্রে আমরা থার্ড কন্ডিশনাল ইউজ করি। যেমন ইফ ইউ হ্যাড কাম আই উড হ্যাভ হেল্পড ইউ, এটা আসলে হয়নি, ঘটেনি এবং কখনো সত্যি ছিল না। ওকে, আই এম ডিসকাসিং অ্যাকচুয়ালি দ্য বেসিক things of conditionals. You're the students of class 10 or 9. Just keep in mind first conditional, second conditional and third conditional. তিনটা কন্ডিশনাল আছে। সহজ কথায় বাংলায় যদি আমরা সহজে বলি তাহলে আমরা বলতে পারি যে কন্ডিশনাল তিনটা: ফার্স্ট কন্ডিশনাল, সেকেন্ড কন্ডিশনাল, থার্ড কন্ডিশনাল। there is another conditional, আরও একটা কন্ডিশনাল আছে, জিরো কন্ডিশনাল, ওটা তোমাদের জানার দরকার নেই এখন। এই তিনটা জিনিস মনে রাখতে হবে: ফার্স্ট কন্ডিশনাল, সেকেন্ড কন্ডিশনাল অ্যান্ড থার্ড কন্ডিশনাল। ফার্স্ট কন্ডিশনাল structure. What is this structure? You will find such kind of clauses on your question paper. If you come, then this. Suppose it's your question. If you come, এখন তোমাকে এটা কমপ্লিট করতে হবে, কমপ্লিটিং সেন্টেন্স। So how to complete it? You have to know the structure before completing it. What is the structure of first conditional or probable? The structure টা হচ্ছে প্রথমে if clause থাকবে, if clause, and this is called if clause. If plus present tense, if plus present tense, if এর পরে present tense আছে। if you come, তাহলে এখানে হবে ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্স। আই মিন স্ট্রাকচারটা হবে এরকম: সাবজেক্ট প্লাস উইল, অক্সিলারি ভার্ব উইল প্লাস ভার্ব ওয়ান প্লাস এক্সটেনশন ইফ এনি, থাকতে পারে নাও থাকতে পারে, প্রয়োজন হতেও পারে আবার নাও হতে পারে। তাহলে ফার্স্ট কন্ডিশনাল
ইফ ইউ ক্যান, যদি ইফ থাকে এখানে, তারপরে এখানে প্রেজেন্ট টেন্স থাকে, তাহলে তোমাকে এই স্ট্রাকচারটা ফলো করতে হবে। ওকে, আমাদের আরেকটা জিনিস মনে রাখতে হবে, এখানে অলওয়েজ যে ইফই থাকবে, নট লাইক দ্যাট। এখানে অন্য কিছুও থাকতে পারে, যেমন আনলেস থাকতে পারে, ওয়্যার থাকতে পারে, হ্যাড থাকতে পারে, এগুলো দিয়েও কন্ডিশনাল হয়। তো বেসিকলি তিনটা জিনিস মনে রাখলেই চলবে তোমাদের এসএসসি লেভেলে, ইফ, ওয়্যার আর হ্যাড, এই তিনটা জিনিস। তাহলে ধরে নিলাম এখানে ইফ আছে, ইফ দিয়ে, দিস ইজ ইফ ক্লজ, দিস ইজ কল্ড ইফ ক্লজ। এই কন্ডিশনাল সেন্টেন্সগুলোতে প্রত্যেকটাতে দুটা করে ক্লজ থাকে, মানে একটা সেন্টেন্স দুভাগে বিভক্ত। আমি একটা সেন্টেন্সের অর্ধেক অংশ লিখেছি, বাকিটা তোমাকে কমপ্লিট করতে হবে। এই অংশটাকে বলা হয় ইফ ক্লজ, বাকি ক্লজটা তোমাকে করতে হবে এই ফলোইং দিস স্ট্রাকচার: সাবজেক্ট, উইল অ্যান্ড ভার্ব ওয়ান, আই মিন ভার্ব প্রেজেন্ট। লেটস কমপ্লিট ইট। ইফ ইউ ক্যান, এখন আমরা একটা সাবজেক্ট অ্যাজ ইউ লাইক ইট, যে কোনো একটা সাবজেক্ট আমরা এখানে ইউজ করব। সাপোজ আই উড লাইক টু ইউজ আই, আমি এখানে আই ইউজ করব। ইফ ইউ ক্যান, দেন আমি একটা সাবজেক্ট ইউজ করলাম। অ্যাকর্ডিং টু স্ট্রাকচার এখন আমাকে উইল ইউজ করতে হবে। উইল, আই উইল, দুটো কাজ হয়ে গেল। নেক্সট কি করতে হবে, আমাকে একটা ভার্ব ইউজ করতে হবে, এখানে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম ইউজ করতে হবে। তো কোন ভার্ব ইউজ করব? এখানে তুমি যে কোনো ভার্ব ইউজ করতে পারো দ্যাট ম্যাচেস উইথ দিস ক্লজ, ইফ ক্লজ। ওই ভার্বটার মিনিংয়ের সাথে যেন এই ইফ ক্লজের মিনিংটা ম্যাচ করে, তাহলেই হবে। যে কোনো ভার্ব ইউজ করতে পারো। সাপোজ আই উইল ইউজ আ ভেরি সিম্পল ভার্ব, I will help you. Help. Then object. Verb 1, I mean verb present পরে একটা object ইউজ করতে পারো। অবজেক্ট ছাড়াও হবে, আবার অবজেক্টের পরে আরও যদি তুমি সেন্টেন্সটাকে বাড়াতে চাও, বাড়ার প্রয়োজন মনে হয়, দেন ইউ ক্যান এক্সটেন্ড ইট। ওকে, সো I will help you. This is my sentence. You can form your sentence. Okay, any sentence you like that matches with the meaning of if clause. I mean, যে কোনো সেন্টেন্স তুমি এখানে ফর্ম করতে পারো, লিখতে পারো, যেটা মিনিংয়ের সাথে এই মিনিংটা ম্যাচ করবে। Well, let's see second conditional, second sentence. If you came, look at the verb very carefully. Come, verb present, came, verb past, verb 2. Okay, if you came, so if clause past indefinite tense. এখানে if clause-টা past indefinite tense, so it's second conditional. Now how to complete it? You have to follow this structure: subject plus would, you can use could also, might, but I prefer would. Okay, just keep in mind one auxiliary verb. This is modal auxiliary actually, would. Then verb 1, then object if you need, then extension if you need. These are optional, object and extension. You have to keep in mind subject and modal auxiliary would, then verb 1. This is actually structure of second conditional. Okay, now let's complete the sentence. If you came, this is your question. You will find this question on your question paper. If you came. Now let's use the subject. I'll use I.
as a subject. Then modal auxiliary would, I would. Then again verb present, any verb you like that matches with the clause if clause, so that meaning matches with the if clause. Okay, so I would use this one, help, same word, I would help you, object. Actually, this is very common grammar term for the SSC level students. If you can memorize it, I'm not suggesting you to memorize, but some students don't know how to use the structure. Even they don't have the knowledge of tense, subject, object. Even if you don't know these things, sometimes you get such kind of sentences on your question paper, word by word. Then if you memorize this verb, then you can use these verbs in so many sentences in completing. Okay, I would help you, তুমি যদি আসতে আমি তোমাকে সাহায্য করতাম. This is my sentence. You can form your own sentence. We can use here, I would go with you, I would give my English book to you. There are so many sentences you can use here. Okay, let's see third one, third conditional. আমরা মনে রাখবো থার্ড কন্ডিশনাল, 3 নাম্বার কন্ডিশনাল. ওকে, তো এটা আমরা আসলে অলরেডি অ্যাজ আই টোল ইউ যে এটা আমরা কখন ইউজ করি থার্ড কন্ডিশনাল, অতীতে আসলে এটা একটা কাজ হওয়ার পসিবিলিটি একদম ছিলই না, ইম্পসিবল এ ধরনের ক্ষেত্রে। সেটা যেমন তুমি যদি আমার সাথে দেখা করতে, তাহলে আমি তোমাকে এটা করতাম, সেটা করতাম, এটা দিতাম, সেটা দিতাম। এটা কখনো হওয়ার এটা তোমার দেখা করা আসলে পসিবল ছিল না, এটা হয়নি, ইট ওয়াজ অলওয়েজ আনট্রু। এ ধরনের ক্ষেত্রে আমরা থার্ড কন্ডিশনাল ইউজ করি, বাট এগুলোতে পসিবিলিটি ছিল, কিন্তু থার্ড কন্ডিশনালে ইম্পসিবল ছিল তোমার ওই কাজটা করা। Okay, let's see what's the structure of third conditional. I mean, how to complete it. Subject, then would have, then verb 3, object optional, and extension optional. Okay, so subject, would have, verb 3. This is the structure of third conditional, 3 number conditional with structure. Okay, let's complete the sentence. Subject, first I will use a subject. My subject is I. Then modal auxiliary would have. Then verb 3. Any verb that matches with the meaning of if clause. আমার ভার্ব হচ্ছে এখানে আমি সেম ভার্ব ইউজ করব, helped, then object in. If you had come, I would have helped you. So these are the basic, very simple, very easy examples of conditionals. And if you look at your board questions, previous board questions, you can find such kind of sentences. Okay, let's see another 2 very important and very not very, somewhat a little bit critical sentence. Sometimes you'll find were and had in completing sentence, in conditional, were and had. I told you earlier. Where? Okay. Where দিয়ে কিভাবে কন্ডিশনাল হয়? নরমালি আমরা জানি যে শুধু if দিয়ে হয়। Actually, there are so many things যেটা দিয়ে কন্ডিশনাল হতে পারে। Where দিয়ে হয়? Where I a bird. This is your question. Were I a bird? How to complete it?
actually what conditional is this? This is second conditional because past indefinite, simple past. Well, okay, there is only one verb, where. This is simple past, so this is second conditional. So where I a bird, so we need to follow the structure of second conditional. First, subject I, modal auxiliary according to structure would, then verb that matches with this meaning I would fly. Suppose this is my verb. Where I a bird, I would fly. I would fly in the sky. You can extend the sentence. So this is second conditional. Where দিয়ে এরকম সেন্টেন্স হয়, আমি যদি পাখি হতাম আকাশে উড়তাম. Where I a bird, I would fly in the sky. Okay, let's see another sentence with had. Had I been, suppose had I been, this is your sentence. Had I been a king, this is your sentence. Now complete it. How to complete it? Follow the structure of third conditional. This is actually third conditional. I had been, past perfect tense. So in third conditional we find past perfect tense. তুমি যদি এটা এখানে চিন্তা করো, আইটা এখানে চিন্তা করো, I had been, this is verb 3, be was were been, এটা কিন্তু এই বিনটা কিন্তু এখানে মেইন ভার্ব, নট অক্সিলারি ভার্ব. be was were been, এই বিন. তাহলে এভাবে কন্ডিশনাল হ্যাড দেওয়া হয়, হেডটা সামনে চলে আসে সাবজেক্টের আগে. নাও হ্যাড আই বিন আ কিং, এটা হচ্ছে ফার্স্ট পারফেক্ট টেন্স. তুমি এখানে ইফ চিন্তা করো, এখানে ইফ চিন্তা করো, তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে. ইফ আই হ্যাড বিন আ কিং, এক্ষেত্রে ইফ ইউজ হয় না, হেডটা সামনে চলে আসে. দিস ইজ থার্ড কন্ডিশনাল. তাহলে থার্ড কন্ডিশনাল, how to complete it? Subject first, my subject is I, then modal auxiliary I would have, subject modal auxiliary would have, according to structure of third conditional. এখন একটা you have to think of a verb that matches with the meaning of this clause. Okay, কি verb use করতে পারো? যে কোনো so many verbs you can use. My verb হচ্ছে আমি ইউজ করব had I been a king, I would have helped the poor in my country. Right, our sentence. I would have helped the poor. I would have built a poverty-free country. I would have built a Taj Mahal like Shah Jahan. You can, any sentence you can use that matches with the meaning. Okay, so always try to avoid the long sentences. Sentence বেশি বড় করতে গেলে আবার ভুল হয়ে যেতে পারে. তো আমরা সেন্টেন্স ছোট করে লিখবো, সিম্পল ভার্বগুলো ইউজ করব, তাহলে ইজি মনে হবে. সো আমরা দেখলাম যে কন্ডিশনাল কমপ্লিটিং সেন্টেন্সে যে কন্ডিশনাল থাকে সেগুলো, সেই কন্ডিশনাল সেন্টেন্সগুলো কীভাবে কমপ্লিট করতে হয়. আমরা 3টা কন্ডিশনাল শিখলাম, আরও কন্ডিশনাল আছে, সেটা তোমাদের না জানলে চলবে. বেসিকটা আমরা শিখি. ফার্স্ট কন্ডিশনাল, সেকেন্ড কন্ডিশনাল, থার্ড কন্ডিশনাল. ফার্স্ট কন্ডিশনাল ইফ ক্লজ, ইফ ক্লজটা প্রেজেন্ট টেন্স হবে, পরে আমরা সাবজেক্ট উইল ভার্ব 1 ইউজ করব. সেকেন্ড কন্ডিশনালে ইফ ক্লজটা ফার্স্ট ইনডিফিনিট টেন্স হবে, পরে আমরা কমপ্লিট করব সাবজেক্ট উড ভার্ব 1. থার্ড কন্ডিশনাল ফার্স্ট পারফেক্ট টেন্স হবে, আমরা পরের ক্লজটা আমরা কমপ্লিট করব সাবজেক্ট উড হ্যাভ ভার্ব 3 দিয়ে. এটা হচ্ছে আমি এই যে কন্ডিশনালগুলো ইফ ক্লজটা সামনে দিয়ে তোমাদেরকে দেখিয়েছি. এই ইফ ক্লজটা কিন্তু পরেও থাকতে পারে, অ্যাট দি এন্ড অফ দ্য সেন্টেন্স
পরেও থাকতে পারে, এটা আমি শুরুতে দেখিয়েছি। যেমন একটা এক্সাম্পল দেখাই তোমাদের, যে ইফ ক্লজটা যে অলওয়েজ শুরুতেই থাকবে, নট লাইক দ্যাট, ইউ ক্যান ফাইন্ড ইট the end of the sentence. যেমন ওই সেন্টেন্সটাই দেখাই, I will help you. I will help you if, এখন তোমাকে কমপ্লিট করতে হবে, ইটস ইউর সেন্টেন্স। এখন একটু উল্টে দিয়েছি, সামনের অংশটা পিছনে, পিছনের অংশটা সামনে। আই উইল হেল্প ইউ ইফ, তাহলে কি করতে হবে, ইফ ইউ কাম, ওই যে আমরা আগে শিখেছি যেটা সেটাই, ইফ ইউ কাম, জাস্ট ইউ হ্যাভ টু ফলো দ্য স্ট্রাকচার। ইফ ক্লজ যেখানে থাকুক না কেন, নো প্রবলেম, ইট ক্যান বি অ্যাট দ্য বিগিনিং অফ দ্য সেন্টেন্স, সেন্টেন্সের শুরুতে, or at the end of the sentence, সেন্টেন্সের পরে। তো স্ট্রাকচারটা আমাদের কেয়ারফুলি মনে রাখতে হবে, যে ইফ ক্লজ শুরুতে থাকুক আর শেষে থাকুক, আমরা স্ট্রাকচার ফলো করব। ওকে, I always suggest to practice taking the examples from board questions and the government high school questions. And আমরা সবাই হোম কোয়ারেন্টাইনে আছি, আসলে এখন উই আর আইডলিং আওয়ার টাইম,